Shabbat Shalom, everyone. Welcome to our Friday night service, Kabbalat Shabbat. On a week when we were announced that we should stay home for another couple of weeks. So your return and our return to this sanctuary might have to wait for a little bit. I will try to make it Leibedic, we'll try to make it fun from here through technology. Thanks to our audio and video department here, Rob Ball. Thank you so much for helping all of us to be part of these programs. And I want to thank my musicians here tonight, as you see them every week and at every musical program we put on. Reuven Greiner on piano, give them a virtual hug. Daniel Kovari on drums. And Yitzchak Argaman on guitar, the Bet Tikva trio. I feel very grateful, very blessed to have them, and I enjoy very much their participation. All right, so let's get started. Let's do some music before we start our services. If you have a Siddur, please open it to page 18. Let's start with a nice Shalom Aleichem, written by Solzim. Here we go. You can put your hands together. Sing along with me. Shalom. Shalom Aleichem, Malachei Hasharim, Malachei Elyon. Mi melech, Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Lachim leshalom Malachei Shalom Malachei Elyon. Mi melech, Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Nay na na nay na nay na 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 nay na nay na na nay na nay na 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 nay na 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 nay na nay na 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 nay na nay na 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 nay na na nay na na nay. Bachuni leshalom Malachei Shalom Malachei Elyon. Mi melech, Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Eichem leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mi melech, Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Na 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 na. That was Shalom Aleichem. And before we go to Yedid Nefesh, Potchim Bichvod Aksanya teaches us the Talmud. We should always start with those who are sponsoring us. And to this afternoon's, I should say, Friday afternoon service of Kabbalat Shabbat is sponsored by Ruth Simon and family in memory of Ellen Howard Simon, Zichrono Livracha. Thank you for supporting this program and our synagogue, and may you have good memories. And you should
be privileged to sponsor in the future many, many happy occasions. And we now turn to Yedid Nefesh, page 20 in your book. ידיד נפש אף הרחמה בשוכב דך אל רצונך ירוץ עבדך כמו היד ישתחווה ידידותיך מנופת צוף וכל טעם אדוני זיו העולם נפשי חולה אהבתך. Sing along with me. אמונה רחמך וחוסנה על בן אהובך כי זה כמה נקצפתי לראות בתפארת עוזך ואל תתעלם בגלל בטרנה ופרוס חביבי עלי את סוכה שלא עומך תאיר האבץ מכבודך נגילה ונשמחה בו האור היווה מועד וכונני ימי עולם nay 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 da 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 nay 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 na 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 nay na nay nay na nay na nay 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 na nay na 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 nay 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 ay nay na nay na nay nay ay nay 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 na nay 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 na 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 nay nay na nay nay na 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 nay 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 na nay ay nay na nay na nay na 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 nay na nay ay nay na nay na na nay nay na nay nay na nay na nay na na nay 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 na na nay 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 nay. Nechune Ranana, page 22. Let's play some blues. 1, 2, 3. Nechune Ranana, l'Adonai, la via le
נרננה לאדוני, נביאה וצורישנו, נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. Now everybody, sing along with me. לכו נרננה לאדוני, נביאה לצורישנו. לכו נרננה לאדוני, נביאה לצורישנו. נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. Piano solo. גדול הוא אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים. נרננה לאדוני, נביאה לצורישנו. לכו נרננה לאדוני, נביאה לצורישנו. נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. נקדמה פניו בתודה, מזמירות נביאה לו. אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו, אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצר, ובעוד נשלח ונכרע לפני אדוני עושני כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, אם בכל עוד ישמעתו. 40 שנה קוד בדור, ועמדם תוהי לב אף הם והם. לא ידעו דרכי אשר נשבעתי וירפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו והגויים כבודו בכל עמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מעולם מאוד ונורא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים. ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות העמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לאדוני בעבודת קודש, חידו מפניו כל הארץ. אמרו והגויים, אדוני מלך אף תיכל תבל בל תימות, ידין עמים במישרים. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער.
לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים באמונתו. Page 26. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו. אש לפניו תלך אותו. יגידו השמיים צדקו וראו כל העמים כבודו, יבוש כל די פסל המתהללים בלילים. השתחוו לו כל אלוהים, שמע ותשמח ציון ותגן על בנות יהודה למען משפטך אדוני, כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. Here is a new Or Zarua that it's not that new. We've sang it, I think, maybe once or twice before. Hopefully you remember the tune and you sing along with us. Here we go. Na 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 na. Ya na 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 na. Sing along. Na 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 na. Hi na 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 na. Once more, just so we get used to it. Na 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 na. Ya na 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 na. אדוני סינורה שומר נפשו חסידה מיד רשעים יצילם מיד רשעים יצילם again אדוני סינורה שומר נפשו חסידה מיד רשעים יצילם מיד רשעים יצילם. Everyone! עוז זרוע לצדיק ולשלם שמחה. עוז זרוע לצדיק ולשלם שמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Page 28. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו, וזרעו הקודשו. נאי נאי הודיע אדוני ישועתו, בעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ובכל ארצי הארץ את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני
בחינות וכל זמרה וחצוצרות וכל שופר הביאו לפני המלך אדוני את דם הים ומדור תבל ויושבה יערות עמך ובך יחד אבים גרמנו לפני כי אדוני קיווה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים נאי 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 Put your hands together, sing along, it's only 999. I want to see everyone singing here. Everyone. Don't forget I can see you. What a nice angelic ending to such a beautiful bluegrass song. Anyway, turn to page 30, Psalm 99. אדוני מלך ירגזו עמים יושב קרובים תחת הארץ אדוני בציון גדול ורם הוא על כל העמים יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא ועוז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רוממו אדוני אלוהינו ישתחו לאדון רגליו קדוש משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענם. All right, Reuven, let's do an experiment here. Adonai Eloheinu, Yatanita, El Noseaita Lahem, Menokem Alalilotam. Daniel, can you give us a little bit of rhythm, a little bit of a slow rumba? Tum, ta, tum, ta.
Let's do it Freygish, everyone. Freygish. Mizmor leDavid, Avol Adonai leYerim, Avol Adonai. Adonai, kevod shemo yishtachav l'Adonai behad hakodesh, kol Adonai al hamayim el hakavod ivrim, Adonai al mayim adavim, kol Adonai ba'kol ha'idai kol Adonai be'adar kol Adonai shover arazim v'yishaver Adonai et azia lebanon v'yapkidem kemo egel lebanon V'esiv yod kemo kendo v'hendren emin dai kol Adonai chotzev la'avotesh kol Adonai yachil midabar yachil Adonai midbar kadesh kol Adonai yecholel hayalot Yechesod Yadot Obechalot Kulot Merkavot Haidai Adonai Lama Yashava Yeshev Adonai Melech Leolam Adonai Leyamo Yiten Adonai Yevarech etavo b'shalom. Ay nay 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 nay. Ay nay 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 nay. Ay 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 na 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 na. 1, 2, 3, 4. And ay na 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 na. Ay na 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 na. All right, just one moment to catch my breath. Wow, that was intense. And now we're going to do a new Lechadodi, something we haven't sang here. I don't think we sang it at Bet Tikva, at least for the last quite a while. Written by a colleague and friend of mine, Aaron Ben Susan, a Torontonian from Moroccan background. And this Lechadodi has become very, very famous. It's sung all around the world. And I invite you to sing along with me. Put your hands together, get up and dance, whatever you feel like it. Put your hands together. Good beat. You can dance, you can sing, you can clap. Let's feel like it's Shabbos. Adonai
Shabbat nekabela. Let's do it again, okay? We gotta get used to it a little bit. Good. Shamor mezachon medivurecha ishmiyanu elam yochad Adonai echad u'shemo echad deshemu tiferet velitchila lechadoti likrat kala penei Shabbat nekabela lechadoti likrat kala penei Shabbat nekabela likrat Shabbat נכבד אלך כי מקור הברכה מדרוש מכלם נסוכה סוף מעשה במחשבה תפילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומצאים מתוכך רב לך שבט מעמק הבכר זהו יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה דודי לקראת קלה sing along פני שבת נקבלה התנערי מעפר קודמי לבשי בגדי תפארתך חמי על יד בן אישי בית הלחמי קרבה נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התעוררי תבעורקו מאורי אורי שידברי כרות אדוני עלייך נגלה לך דודי together לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה let's keep going לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמיבך יחצו אני ימי ונבנתה עיר עתידה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת וקבלה והיולים שיסס שעושייך ורחקו כל מבעלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על קלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה גוי ושלום
קבלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה, בו ייחלנה, בו ייחלה לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. That was Lecha Dodi by Aaron Ben Susan. I would like to invite now friend and colleague Rabbi Grover to say a few words. Shabbat Shalom, everyone. I wanted to share with you a Dvar Torah. If we can't be together in synagogue to listen to the Torah reading, at least we can learn some of what the Torah reading concerns this week, where we're reading Parshat Truma that talks about the tabernacle and how it was built. God instructs Moses regarding all of the different vessels of the tabernacle, the Mishkan, their appearance, their dimensions, the material from which they should be made. And the commands tend to follow a particular style. The Torah says, you shall make a menorah, you shall make an altar, you shall make a table. But there's one exception to that rule, and that's the commandment regarding the construction of the Aron. That's the ark that housed the Torah scroll and the 10 commandments, the tablets that contain the 10 commandments. For that commandment, it didn't say you shall make an Aron, it says they shall make an Aron. They shall make an ark. So all the commentators notice this change of language. What was different about the ark? Why did God emphasize that everybody had to be involved in the construction of the ark? So I want to share with you a story that I think might shine some light on this question. It's our story of the boxer, you know, the famous Simon and Garfunkel song, The Boxer. So we have our boxer. This Jewish boxer, the story is that he had a son, and the son was rather ignorant of Judaism as a child, but as the boxer's son grew up, he became very interested in learning more about his roots, and he began studying with a great deal of diligence in a local yeshiva, became very religious, and loved Jewish study. He would come home every night and devote hours and hours to the study of that day's Talmudic passage. Meanwhile, his father was watching what was going on with his son, could not understand what his son found so stimulating and enjoyable about the Talmud. Eventually, the father begged the son to teach him. If you find it so interesting, try and convey that fascination to me, your father. But the son dismissed him and explained that, come on, Dad, you're a boxer. You don't know any Hebrew. You couldn't understand a page of difficult Aramaic Talmud text. But the father kept pressing and said, just teach me one daf. One daf means one page of Talmud. So the son said, fine, I'll teach you one daf. But boy, did it take a long time. The process was long and arduous, but they kept going line by line
plodding forward. It took 1 year until finally they realized their goal and they completed the full daf. Well, the father was so excited, he wanted to make a siyum to celebrate. Some of you know about a siyum. We do a siyum at Beth Tikva every year at Passover, right before Passover. But you know, if you've attended that siyum before, what the son explained to his father, which is that in order to make a siyum, you have to complete an entire tractate of Talmud, not just one daf. The father persisted with his request. He really wanted this siyum. So the son said, I'm going to go ask Rabbi Moshe Feinstein, who was at that time the major rabbi, the legal authority of his generation. And Rabbi Feinstein ruled that under the circumstances, it was permissible to make a siyum. Not only that, he was very excited by the idea. And Rabbi Feinstein said, not only is it permissible, I'm going to attend the siyum. So they had the siyum. And the night after the siyum, the boxer died in his sleep. When Rabbi Feinstein eulogized the man, he said that some people acquire their portion in the world to come through one deed. But this man, this boxer, acquired his portion through one daf. So I think that story helps us appreciate what the question is that I asked at the beginning and what the answer to that question is. And it's an answer actually that's just formulated in different ways by the different commentators. That Aron contained the Torah and the tablets inside. It represents the study of Torah, and every Jew has his or her portion in Torah study. And every Jew had to contribute to the construction of that ark. All of us have our unique share in the Torah. For someone, it might be about completing the entire Talmud. For somebody else, it might just be about finishing one daf. For somebody else, it might be attending a class or studying on the phone for an hour a week. But the message is, whatever we do, it is never too little. Whatever we do, it's never too late. And whatever we do, it's never enough. I wish you all Shabbat Shalom. Shalom. Thank you so much, Rabbi Grover. I'm going to share my screen for a few moments. Psalm 121. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צלך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. The Song of Ascents. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand.
The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Amen. All those in need of Kaddish, please recite with me. Ribono shel olam, Elohei haluchot lechol basar, Master of the world, God of the spirit of all flesh, it is revealed and known before you that it is our fervent desire to praise your name and to remember and honor our beloved by reciting the mourner's Kaddish in the company of a minyan. Though circumstances prevent us from doing so, may our yearning and prayers find favor in your eyes and be accepted and received before you as if we had prayed that Kaddish. May you grant hope and healing to all who suffer, and may we soon be able to once again safely gather in holiness and joy. May your name, Adonai, be elevated and sanctified everywhere on earth, and may peace reign everywhere. Say shalom imadoma, O yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imadu amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael, ve'imadu amen. Before we conclude today, we have a little surprise for you. There's a holiday coming up next week. I don't know if you heard about it. It's called Purim, and that's a very, very, very fun holiday, I should call it. Not funny, just fun. We dress up and we eat good stuff and we drink a lot. Yeah, don't forget, you have to get drunk next Friday. So cancel everything on your schedule for Saturday, please. Well, that's Purim. And we sing a lot. So here are a few songs, traditional Purim songs. Put your hands together for a little Purim hora. 1, 2, 3, go! You know, when the month of Adar comes in, we increase our joy. We're even happier than before. But we really need this happiness this year for sure. Here we go. Mishem, 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 Nichnas Adar. Mishem, 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 Nichnas Adar. Mishem, Nichnas Adar, Marvim besimcha. Mishem, Nichnas Adar, Marvim besimcha. Mishem, 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 Nichnas Adar. Mishem, 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 Nichnas Adar. Mishem, Nichnas Adar, Marvim besimcha. Mishem, Nichnas Adar, Marvim besimcha. ומרדכי יצא מלפני המלך, והאיצו שנת עולם לשמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך,
מלבוש שושן צהולה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר, ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. ומרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב, ומרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהולה ושמחה, היהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר, היהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות רעשנים, זמירות וריקודים. הבה נרישה, הבה נרישה, רששש, הבה נרישה, רששש ברעשנים. אוי הבה נרישה, רששש, הבה נרישה, רששש, הבה נרישה, רששש ברעשנים. חג פורים, חג פורים, זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, תוכניים, מגדלות. הבה נרישה, הבה נרישה, הבה נרישה, רששש ברעשנים. הבה נרישה, רששש, הבה נרישה, רששש, הבה נרישה, רששש ברעשנים. אני פורים שמח ומבדח, הלא רחבם בשנה בו להתארח. לה 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 פורים הכו טוב ומצלתיים, הוי מי ייתן לו בפורים בחודש לחודשיים. איי ניי 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 דברו דבר ולא יקום, וצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל. וצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל. וצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, וצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל. וצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל, כי עמנואל, כי I really hope you're all going to have a fantastic Purim next week. Please look us up on our website. We have great programming coming up for you. We have recorded programming. We have live programming. Please take a good look at what we have there for you. And before we say goodbye, we got to sing a song, our last song every week, which is called Shabbat Shalom. You know the words? Very easy. Actually, this song starts with bim bam bim bam. Do you know that? Bim bam bim 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 bam. Did you know that? Bim 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 bam. You know, I do this to the kids program sometimes, but you have to put your hands together when you do that. Let me show you how. Okay, Rob, can I get a close up here? So we do the following thing. This. Bim bam. Bim, 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 bum. Bim, 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 bum. Don't tell me it's childish. The whole thing is childish, okay? So let's do it together and let's do it right, okay? We're building a house of bim, bum, bricks here, okay? Together. Bim, bum, bim, 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 bum. Bim, 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 bum. Chiri, biri, biri, bim, bum.
Bim, 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 bum. Bing, bing, bing. Very good, everyone. Excellent. Here we go. Sing Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Yay. Oh, I Thank think you. Shabbat shalom, everybody. Shabbat Shalom. Have a wonderful Shabbat Shabbat, Shalom. everyone. And see you on Thursday night, hopefully, for Purim. Shabbat Shalom.